Peggy 18. Hola amigos, aquí estamos con lo que es el Nintendo Direct de enero, de enero no, febrero 17 de 2021, de 50 minutos. Vamos a ver qué nos trae el canal, vamos a ver qué nos trae este video Reaccion. Vamos a ver qué nos trae. Vamos a ver. A ver, los bombazos. Oh, Xenoblade Chronicles 2. Para Smash. Res para Smash. One day, Pyra just disappeared. O una expansión nueva. Oh, nuevo contenido. Qué bueno. Esta fue la serie favorita que subí en mi canal, fue esta, la de Xenoblade Chronicles 2. Está en el canal de principio a fin. Aunque todavía me falta subir unas cuantas misiones secundarias al canal. Me falta subir unas cuantas misiones secundarias y eso. I couldn't find her anywhere. It was as if she vanished off the face of all rest. Without a trace. Where have you gone? I'll find you, whatever it takes. This is where you were. Pyra! Sorry, Rex. I couldn't tell you. Because I got an invitation to join. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Oh, Dios! Ella que está en la Smash, no es Res, es ella, Pyra. Behold the power of the Aegis. Smash flare. You powered up your smash attack with fire? ¡Wow! Flame Nova. Prominence revolt. Blazing end. That's genius! You're pretty much owning them, and these are seasoned fighters! There are no pushovers. Talk about a tight spot. Ahí va a cambiar Mythra. Let me handle this. Va a cambiar Mythra. Mythra! Cutting it close, huh? Hey, were these guys planning on winning? Gee, I feel kind of bad now. Coming through! Lightning Buster! Photon Edge! Ray of Punishment! Chromodust! Foresight! What? You can even use that? ¡Wow! Right here! You two can swap between Tiene diferentes movimientos según lo que veo. Serious fire! O diferentes efectos, los movimientos, diferentes tipos de efectos. Together! Nothing can stand our way! Quite the spectacle, Wow. aren't they? Wait, Gramps? Oh, nuevo escenario. I miss this old buddy. Mind if I watch a while? Oh, look, our friends are here. And there's some more. You're all mine! I'll lend you a hand. Sacred Arrow! Ah, sí, ese es el especial de nivel 5, si no me equivoco, nivel 5, Sure did! Witness our power! Shulk? Ya no está solo Chun, ya. No está solo. you two again. Well, now that you're in Smash, I won't go easy on you. Ooh, fighting words. You forget. Sí, porque ellos se encuentran en el DLC. En el DLC se encuentran ellos, un modo de juego que hay. Vamos a bloquearlo a ellos como Blade. Wow. Sí, porque al principio él lo dijo que no tenía tiempo, por eso no metió a Res en Smash. Pero tuvo tiempo, pero entonces no metió a Res, metió a Pyra y Mythra.
昨年は任天堂ダイレクトミニという形で皆さんに情報をお届けしてきましたが、こうしてこの場からご紹介する形での任天堂ダイレクトは長らく実施できておりませんでした。今回はようやく目処が立ち、皆さんに任天堂ダイレクトをお届けできることを心から感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さて、最初にご覧いただいたのは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの新ファイターホムラと光の参戦ムービーです。ゼノブレード2で主人公レックスのパートナーとして登場する彼女たちの活躍にぜひご期待ください。配信は3月を予定していますので、Sí, porque el problema es que se ponían al revés. Iba a ser algo parecido como la Skyward. Iba a pegar con los dos o no sé cómo iban a hacerlo. Algo complicado iba a ser, más o menos. Oh, viene para... Oh, para Nintendo Switch. Oh, para Nintendo Switch viene. Oh, está bien. Ya tenemos a Among Us y ahora este juego. Está bien. Papuy, está bien, no me quejo de ese juego. Entretenido. No es tan jugado como antes, pero está bien. When Fall Guys Ultimate Knockout comes to Nintendo Switch Summer 2021. You have 22 minutes before the solar system is destroyed. Venture into the vast reaches of space to uncover the secrets left behind by an ancient civilization. You have 22 minutes. After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. However, everything will reset, allowing you to continue exploring while retaining information you gathered. By repeating these cycles, you'll gradually unravel the mysteries hidden in the universe. What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch Summer 2021. Put your sleuthing skills to the test in 2 classic murder mystery games. Famicom Detective Club, The Missing Heir, and Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind. 2 deep cuts from Nintendo history are coming to Europe for the first time. Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Suspense, drama, and twists and turns await at every corner. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. But that's not the only case to crack. In the other game, you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums. Can you figure out who the culprit is before it's too late? Puede ser que le ponga la mano si viene en español también. Solamente es inglés y japonés. Famicom Detective Club, The Girl Who Ni Stands lo veo la Behind. tienda, ni lo veo. Coming to Nintendo Switch May 14th. Pre-orders begin on Ay, Nintendo texto en eShop inglés, shortly no viene en after this español, no. presentation. Ah, está feo por la foto. Ya no, ya se The jodió. new Ya. age of battles begins. Ya se jodió. Vamos a ver qué es esto. Un Fire Emblem. No, un Dynasty Warrior. Dynasty Warrior, así se llama.
Oh, Samurai Warrior 5. Wow. The latest entry in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch. Dive into the history of the Sengoku period as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Akechi. Yo creo Character que designs and visuals have been Skyward revamped Warrior, for la this de installment. Cataclismo, es Unleash mejor en high su octane género ahora moves in mismo. electrifying El 1 mejor juego en versus su 1000 género es battles la Hyrule Warrior. in Samurai Warriors 5, slashing its way onto Nintendo Switch summer No 2021. ni por los pies le tocará. Nah. The vast world of Fadiel beckons. Esto es vaina, mana. Legend of Mana, featuring Oh, remastered sí. HD graphics, is coming to Nintendo Switch. Mana. Vaya. You'll set off on a journey to find the mystical mana tree seen in a dream. Before discovering the world map is empty. During your travels, you'll acquire special items called Me artifacts. recuerda un poco a Place them Golden on the Sun. map to bring towns, dungeons, and other lands to life. It's up to you on when and where to place artifacts, as well as how to advance the story. Join forces with characters, each on their own personal quests. Square off against fearsome monsters. Or take a break from adventure and rest up at home. The music has been rearranged for this enhanced version, and you can alternate between the new arrangement and the original soundtrack. Other features have been added, including the ability to turn off enemy encounters, as well as the new minigame Ring Ring Land. Legend of Mana will launch on Nintendo Switch June 24th. Mana, 24 de junio. Oh, Monster Hunter. Ah, Monster Hunter Rise. Ok. Oh, una nueva subespecie. Parece una nueva subespecie. De nuevo. Elder, I have important news. So it's finally beginning. Go assemble the villagers. 50 years ago, Kamura village was attacked by the Rampage and Magnum Malo. And we suffered some devastating casualties. How can we fight against that? Our hunter is about to face the biggest challenge yet! Oh, mira la oleada de monstruos. Y hay que defenderlo. Oh, Pull yourselves together! You're not getting in! una oleada de monstruos diferente. Hay que defender la base, todo ello, el pueblo, mejor dicho. Wow. Here it comes! Watch out for the apex! Do not let it pass! Oh, Osaru The Apes. rampage. How long do you think it's going to last? Wow, eso está bien ese modo de juego. Porque siempre son solo monstruos gigantescos que atracaba la ciudad o el pueblo. Ahora no, son mucho ahora. We must stop the calamity! Está bien, está bien. Nah, no me interesa Nintendo Switch ya. Ya tengo dos Nintendo Switch, ¿para qué más? Sería 最 demasiado 後にご覧いya. ただいたのはカプコンさんのモンスターハンターライズの最新映像です。迫り来るモンスターたちの襲来にいかにして立ち向かうのか、3月26日から始まる新たな狩猟生活にぜひご期待ください。 Sí, no hable mucho ya, que son 50 続いては minutos y こちら llevan の映像 casi をご覧ください。 15 minutos van ya, si no me equivoco.
Vamos a ver. Ay, Mario Gold. Ay, no. No, 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 no. Open once again. Mario Tennis es pasable, pero Mario Gold. Tee off in the latest installment of the Mario Con Golf Mario, series, coming mejor to Mario Nintendo Fútbol. Switch. Mejor Mario Mario Fútbol, ¿qué se Take llama? your time Soccer, to algo think así. things through. Then swing. Ay, no. Eso no vende nada, eso. Enjoy golfing with familiar Mushroom Kingdom characters on courses filled with lush, natural scenery. No, nunca me ha interesado Mario Gold. No. Use features on the greens. Mario like a Tennis sí me shot gauge entretiene, o Mario to see Gold how no. your shot will curve due to slopes. And a scan that lets you examine a course's terrain. Bueno, quizás These implementen features eso de can los help you Joy-Con, ace your quizás. shots. Ese movimiento, los Joy-Con, quizás implementen In eso. addition to button controls, you can also Sí, use motion exactamente. controls Ahí está. by holding a Joy-Con controller like a golf club. Gently swing the controller to have Eso your puede character sacar swing buena. in the game, Bueno, eso puede mejorar letting you gameplay y más easily enjoy the emocionante también. sensation Sí. of golfing. On top of all Oh. that, there are several modes with new elements that truly bring the Ahí heat puede llegar to primero. Mario Golf, Oh. including this one, Speed Golf. Luego llega primero It's always your a la turn. pelota. Everyone tees off at the same time, then you'll race through the course to reach your ball. Give it another whack to get it closer to the hole, then keep going. Outpace your opponents to come out on top. Your golfing skills aren't the only things at play. Make use of dashes and special shots to beat the competition. Oh, did we mention con los story Mii también. mode? As a Mii character, you'll start out as a Interesante rookie que and Nintendo no se develop ha your olvidado todavía golfing los Mii. skills while No se ha interacting olvidado with todavía de various eso, Mushroom Nintendo. Kingdom characters. Level up with experience bien. points earned during matches. Está entretenido, pero Then, como sea, no- allocate no es mi points to tipo de different juego. stats, allowing you to develop your character however you'd like. You can Si no also tengo el use canal, your si los Mii suscriptores lo in piden, versus puedo traer el play. canal, algo así. Put your golfing skills to the test. O si when mis Mario amigos lo Golf compran Super Rush para jugar con swings ellos onto Nintendo Switch online, pero June no 25th. sé, ¿no? Pre-orders begin on Nintendo eShop 25 de after this junio, presentation. un día después de más nada, que más a 24. シリーズ最新作マリオゴルフスーパーラッシュはシンプル操作でじっくりゴルフが楽しめるおなじみのモードに加え、対戦用の新しい遊びも Si 追加 escuchan し mi ていま perro de す。 fondo, le pido disculpas que él Nintendo Switch のマリオゴルフに está muy inquieto. ぜひ Lo dejé ご期待 afuera くだ por さい。 eso. 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Check out these games coming to Nintendo Switch. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Return to the unforgiving world of Pandora in Tales from the Borderlands. Play as the Tales Hyperion lackey Borderlands. Reese and the quick-witted con artist Bueno. Fiona as you set out to recover a mountain of cash. Relanzamiento, Set sí. between Borderlands 2 and 3, Un this game relanzamiento de includes este all 5 juego en episodes, filled Xbox with y classic PlayStation, Borderlands si no me humor. equivoco. Gangsters, bandit lords, and vault hunters are just a handful of the obstacles you'll encounter in this choice-driven narrative adventure. Embark on a wild ride when Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch March 24 24th. de marzo. Muy cerca de Monte 32 of Hunter. Capcom's most Está beloved feo, arcade está feo el classics are juego. coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, adjust game speed or difficulty, and Muy select from a cerca de variety of Monster display Hunter. options to relive that sweet arcade goodness. Get 1943 The Battle of Midway for free, then purchase game packs or the standalone Ghosts and Goblins add-on to build your collection. Local co-op play is also available. Scratch that nostalgic itch when Capcom Arcade Stadium launches shortly after this presentation. Interesante. Brains. As a zombie, Cierto. you just can't get enough of them. In this action game from Aspyr, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans into your undead allies. Replenish your bodily arsenal of sputum Entonces, head, de- gut la grenades, and primera more Xbox, during your este grisly juego. mission. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the zombie Creo in que Rebel Without a Pulse eats la its way primera onto Xbox Nintendo lo había Switch visto March o en 16th. Xbox 360. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. It's Travis Touchdown versus Oh, no Assassins. More Hero 3. Wait, aliens? Vaya. Aliens have invaded Earth. 25 de junio, ¿qué? Hold up, is this even the right No game? More Hero 3. Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic superhero ranking tournament to decide Earth's fate. As the crass, beam katana-wielding 25 de junio, assassin claro. Travis Touchdown, you'll need to fight your Dime. way to the top to save the world. Hey, not so fast! To enter each boss fight, you'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew of unusual opponents.
Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully to gain the upper hand in combat. Interesante. With a new and improved Death Glove, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. The fate of the world is at stake, so get ready to kick some, whatever aliens have. Ajá, dime. Anyway, it'll all make sense when No More Heroes 3 lands on Earth. ¿Tú me oyes? Or, you know, Nintendo Switch, August 27th. Exterminate demons in heaven. As above, so below. ¿Y esto creo Why que do es? they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. Mata demonios con arma de carta. En primera persona. It's kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. No ha sido que había hecho un God's modo judgment un has hack and nothing to slash. do with it. No había sido, no así, este tipo de juego de cartas. El único juego que yo he jugado de cartas así fue en la Kingdom Hearts. En la Kingdom Hearts que salió en Game Boy Advance, que, oh Dios, Uncover sí Heaven's Mysteries Sí in lo Neon odié. White, coming to Nintendo Switch, Winter 2021. Que hacemos con cartas. Oh. The DC superhero girls are here to save the day. O sea, Hi everyone, un my juego name de la is Barbara feminista Gordon, Z de DC. aka Batgirl. De la I'm serie always feminista. inventing new gadgets to fight crime, like my batarangs and Bathook. This is Supergirl. She's super strong and has heat vision, plus super breath. And let's not forget Wonder Woman, an Amazonian warrior Bueno. who wields the lasso of truth. Estaba Along with our empezando friends bien, Blue pero ya Lantern, está Bumblebee, and dañando Zatanna, ya. we Ya, fight ya evil comenzó mal. supervillains to keep our city safe. Estaba But we're bien, pero not ya just está about the mal, super ya life. comenzó. We also have our school lives, and trust me, there's never a dull moment at Metropolis High School. Sometimes it'd be nice to get out of class and do some shopping downtown with my besties. Ooh, and maybe take some photos to share on Superstar Post while we're at it. Hey, I got a comment already! Nice! Ooh, and I definitely want to hit up Sweet Justice later. Uh-oh, something really bad is threatening the city. No one could have seen it coming, but when justice calls, you can count on us to answer no matter what. We've just got to make sure no one figures out our secret identities. DC Superhero Girls Teen Power, heroically sourced onto Nintendo Switch. ¿Qué pasa June 4th. mañana como sea ese disparate? Ready to juice cannons and prepare for battle. Este planta de esos zombies, ¿no es? Oh, sí. Este sí es bueno, este multijugador. Ese es bueno, ¿verdad? Edición completa, está bien, no hay que comprar, no están comprando DLC y nada de eso. Who will join you in your Claro, los adventure? juegos de EA, Hint, anyone un juego can. completo sin tener con nada. Band together on a contenido quest que hay que to comprar. face evil and save faces. Miitopia is coming to Otro Nintendo juego Switch. de Mythra. Oh, Cast me characters in había various un juego roles uno across de the estos, kingdom. creo que en Wii U, creo que era que había Turn uno. your favorite people into your allies, or even make someone the nefarious Dark En Wii U Lord. creo que había uno, sí, de este juego.
Makeup has been added as a new feature in this game. Glam up your Miis and get them ready for adventure. There's also a new wig feature, letting you go wild with your Mii creations and make them even more fabulous. In the world of Miitopia, relationships are key. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Me acuerdo que un juego para móviles que uno usaba los Mii. No sé si murió ya ese juego. ¿Qué pasó con él? As an ally? No me That acuerdo de sounds él. pretty ¿Qué pasó, darn no? good. Care for it, and it'll lend a hand, or poof, in battle. Venture with friends and familiar faces in the lighthearted romp Miitopia, coming to Nintendo Switch May 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Y no va a ser gratis, también te pago. No va a ser gratis Nintendo. Super Mario no va a ser themed gratis items are Nintendo. coming to your island. Oh, Dios. Super Mario Bros. 35th anniversary themed items are coming to the Animal Crossing New Horizons game. Contenido de Mario. Familiar items like the Super Mushroom and the Question Block can be ordered in-game as furniture items. El juego, so play some el juego que me ha vendido más rápidamente like. Nintendo de historia, si no me equivoco. 30 millones creo que lleva el juego en menos de un año. Demasiado vendido ese juego. Un juego exclusivo que ni siquiera puede Then use them to travel between locations on your island. En venta ese juego. Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? A free update for the game launches February 25th. After downloading it, Super Mario Bros. Items will be available via Nook Shopping starting March 1st. Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information. Canelita. We hope you continue enjoying life on your island. いかがでしたか？ス Vámonos, ーパーマリオブラザーズ35周年に合わせて配信する今回のコラボカードアップデートまでもう少しだけお待ちください。スーパーマリオブラザーズ35周年といえば先週スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドを世界同時に発売しました。こちらのマリオの冒険もぜひお楽しみください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Nos sale más despacio. Y esto, Fire Emblem. Octopath Traveler. Ah, este es el juego de la parte 2 de Brave de Fraro. Nombre raro ahí. He leaves us no recourse. Swords! Oh no! As Frost No will es answer for ese, its no es crimes today. Brave. Are these the wages of loyalty? ¿Qué tipo de juego es este? Raised earth and burnt corpses. You Parece and Octopath no Traveler. other must pero- decide how we proceed. Sí, Octopath Traveler. You are a leader and must be the beacon others look to when the night is darkest. Together with these fields. Today you burn. Pero no es diferente porque I promise to do all el in modo my de juego es power to see diferente. us through this Es un safely, juego every táctico, last no es one of como us. Octopath Traveler en sí, no son los gráficos que son, pero proyecto traen es Far, far away lies the continent ya. of Norzilia, comprised of 3 nations and limited deposits parece que of de los mismos salt creadores and iron. de The Octopath constant Traveler parece feuds según among cómo the se ve y nations todo over eso. these precious resources Igual el nombre eventually proyecto, ignited into igual a como great era proyecto conflict Octopath al known as the principio. Salt Iron War. O sea que Though the parece que sí. hostilities ceased with an uneasy truce, decades later the flames of war threatened to engulf the realm once again. You are all that remains. Caught in a tangled, fiery web of plots and conspiracies, a brave group from Glenbrook fights to save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say? Hey.
In this new tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. A character's attack range is determined by their location and their equipped weapon. The range can be extended by attacking from higher ground with long-range weapons, such as bows and arrows. Thus, your forces can use the terrain and other elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the allies positioned behind the enemy. What have we here? Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We win. Link attacks together by first casting ice magic on the flames to create water terrain. Then, el electrify fuego the area with afecta al lightning escenario, magic. los elementos elementales. Ya como quema la It is of the hierba, el utmost fuego. importance to survey the battlefield before taking action. Eso está bien, que el clima afecte y los Throughout the elementos al story, you escenario. will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Estrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered Juega to mucho en sway el juego, lo allies que es la toward your balanza. favored cause. Son las decisiones que uno tome. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refused to relinquish him to us. Lies! His hand was forced. As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. Project Triangle Strategy, a brand new tactical para el año que RPG viene, from Square wow. Enix, will launch in 2022. Please be on the lookout for more information in the Después sacan una future. demo como otro para After this Traveler. presentation, Sí, a mira la demo demo. version of this game will be available to Oh, ya la download on demo para hoy, qué Nintendo bien. eShop. And in the future, Una we'll demo conduct para a hoy. survey to gather player feedback. We look forward to hearing your Está responses bien on the demo. para una encuesta para así coger eso como retroalimentación スクエアエニックスpara さんの mejorar el 新た juego. なシミュレーション mejorarlo. RPG にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Vamos a ver. Calling all hunters. Do you have what it takes? Un Star Wars. Star Wars. Hunter. Ya. Star Wars Hunters is a competitive, free-to-play online game set between episodes 6 and 7. Clash in this third-person Oh, shooter gratuito. coming to Nintendo Está Switch bien, in gratuito, está 2021. bien, no hay problema. All right, let's do this. Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Korgan loved battle. Korgan used many weapons. Triple-bladed war axe, spear of misery, Hades' soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass! Look, it's simple. Korgan want new weapon. In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets. Woo! Come get some. Oh. Oh, el quemado. La pega así. Vaya. Roger that, princess. Here. Let's find out what sound your face makes! Be the bomb.
Roger that. Heads up, Your Highness. Eat this! Lost it! Can't believe we're losing to a bunch of dairy farmers. Okay, team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? You're not a team if you're not wearing a uniform. Max, this is a war zone, not a bloody Interesante. fashion show. El segundo vestuario hay que comprarlo. O sea, dinero. Come on, man, one more game. Por lo menos será gratis el juego, por lo menos. Creo que no será gratis. Creo que The no. fight for survival starts now. Hang on tight, because ¿Y you're esto all qué going es? to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Ah, Escape del series juego comes ese a fight de- for your life. que Literally, es un anime de disoriented los and trapped in an ositos underwater ese, theme park. que The 12 nada, of you, known as acertijo a the ellos, Go-Getters desafío, si no lo Club, must mata. now survive this game of fate at all costs. I don't want to die yet! Sorry to scare you all, but the game is canceled! The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch, May 28th. Está interesante. Se juega Wield the cooperativo powers of también. Olympus with the physical release of Hades. Oh, versión Hades, física para the Hades. critically acclaimed dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards, is getting a physical release on Claro que le Nintendo guste Switch. Hades, This versión version comes física with a para couple Nintendo of Switch. extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours Quizá lo of blood-pumping compre yo el music juego, composed pues by yo no Darren tengo Korb, ni siquiera digital, known for his work on 100% lo previous compro. Supergiant titles like Transistor and Ya es Bastion. hora. The second is a 32-page full-color character compendium featuring portraits of the game's vibrant cast of gods, ghosts, and monsters, all by Supergiant's art director, Gen Z. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with the physical version of Hades on March 19th. Interesante. 3 deadly action games, Oh, one Ninja masterful Gaiden. collection. Colección. Vaya. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, and Ninja Gaiden 3 Razor's Edge are coming to Nintendo Switch El as tres the fue action-packed muy malo. Ninja Gaiden Master El mejor Collection. es 2. Pero como se está bien, colección. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great Está evil muy with bien battle eso, skills that are ese second to rumor none. que había, Wield an arsenal se of ve que killer se weapons, confirmó. each offering a playstyle with different set of lethal skills, along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch summer Está bueno, 2021. está bueno. More battles are coming to Hyrule Warriors Age of Calamity. Contenido. Fase de expansión, contenido, alma, nuevo tipo de... Nah.
There's even more coming to Nintendo Switch. Para nada, mejor abriendo este juego de Zelda. Bravely Default que 2 está is confundiendo almost ahorita here. con el... 4 Heroes of Light will soon embark on a journey to restore the crystals. Está confundiendo con Use the job system to develop your characters and master the Brave and Default commands to emerge victorious in turn-based battles. Yo probé la primera demo. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. Hay una demo ya de nuevo. The latest installment in the legendary Ghosts and Goblins series comes to life. As the brave knight Arthur, you'll unleash weapons, spells, and skills to battle monsters across challenging stages within the demon realm. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of 3 supporting characters: Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 8 protagonists, 8 captivating journeys. Saga Frontier has been remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acellus, Saga Frontier Remastered is an adventure not to be missed. The game launches April 15th. Apex Legends is storming onto the Nintendo Switch system. This free-to-play battle royale features a growing roster of powerful contenders named Legends, strategic combat, cross-platform play, and more. All players on Nintendo Switch can get an all-new legendary Pathfinder skin, and 30 free levels for the Season 8 Mayhem Battle Pass. Plus, for the first 2 weeks after launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch. Fight for fortune, fame, and glory when Apex Legends enters the fray March 9th. いかがでしたか？今回のダイレクトも残すところあとわずかですが、もう少しお付き合いください。続いてはこちらの映像をご覧ください。こんにちは。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。私の顔を見て、お、やっとゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の新情報があるのかと思われた皆さんも多いと思われますが、申し訳ありません。開発は順調に進んでいますので、今年中には新たな情報をお届けできると思いますが、もうしばらくお待ちいただけたらと思います。皆さんにお待ちいただく中、こんなゼルダが任天堂スイッチに登場します。こちらをご覧ください。Skyward HD, como decía la gente. Yo nunca lo jugué ese. Ahí sí. ¡Oh! Skyward Sword HD. Nunca lo jugué, además para jugarlo ahora. ¡Qué bien! ¡Oh, sí! Nintendo cada año tira un Zelda y no ha fallado. En 2017 cada año tira un Zelda. O sea que la Breath of the Wild 2 es para 2022 que viene sin falta ya, para 2022. Sin falta. Ya 60 frames, mira. Ojalá. HD. Y Link Waker y Twilight también habla el mismo. ご覧いただいたのはゼルダの伝説スカイウォードソード HD です。2011年に Wii で発売したスカイウォードソードが任天堂スイッチに登場します。 Wii 版では Wii リモコンを剣にヌンチャクを縦に見立てて操作していましたが、本作では処理能力が向上し、よりスムーズに直感的な操作で楽しめるようになりました。もちろん剣や縦の操作はジョイコン2本持ちによって再現しています。右手のジョイコンで剣を操作します。動きに連動してリンクも剣を振ります。左手は縦に対応していて、ジョイコンを振って縦を構えることで敵の攻撃を防ぐことができます。他にも両手で弓を放つなど体感操作ならではの緊張感ある戦闘が楽しめます。そして今作では携帯モードや任天堂スイッチライトでもプレイしていただけるようボタン操作に対応しました。
本作の特徴である直感的な操作をいかにボタンに落とし込むか、tradicional 弁当 para を重 lo ね que た juega 結 así 果、 también. 右スティックを弾く操作と剣を連動させました。 Está bien, perfecto. Eso tenían que hacer en la Wii, no lo 剣を振り hicieron. 下ろしたいときはスティックを下へ弾きます。このように右、左、斜めと弾く方向で剣を振り Así es 分 que ける tenían こ que と hacer ができます。 en la Wii, no lo hicieron también. さらに Por si 実 no は queda こんなものを uno ご que 用意 usa して un います。 mando o algo. 特別なデザインのジョイコンです。 Eso 右 sí ジ lo ョイコ compro ンは yo. マスターソード、 Eso sí lo 左ジ compro. ョイコンはハイデアの盾をモチーフにしています。 ¿Cuánto costarán? Ojalá que no sea スカイ $100, ウォードソードは que Nintendo es このマスター peligrosa. ソードの誕生がストーリーに絡むシリーズの時系列で最も古い時代を描いたタイトルです。 Wii で遊んだ方も初めてプレイする方もゼルダの伝説の世界の始まりを描いた本作をぜひご体験ください。 Bien, 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 bien. ゼルダの伝説スカイウォードソード ese de julio. HD は7月16日発売です。このダイレクト終了後より任天堂 e ショップで予約受付も始まります。また特別デザインのジョイコンもソフトと同日に発売します。ご存知の方も多いと思いますが、スカイウォードソードは据え置き型のハードで発売したゼルダとしてはブレス・オブ・ザ・ワイルドの一つ前のタイトルです。なのでゲームの作りはそれまでの伝統的なゼルダシリーズを踏襲していますが、それだけでなく空から舞い降りるパラショールや壁のツタを登ったりダッシュしたりすることで消費される頑張りゲージ、またさまざまな素材を集めてアイテムをパワーアップするなどブレス・オブ・ザ・ワイルドでの進化の一端を垣間見ることができる要素がてんこ盛りです。ブレス・オブ・ザ・ワイルドを遊ばれた方にもプレイしていただけたらと思います。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD をどうぞお楽しみに。 Está bien. Se rumorea mucho ese いか juego. がでしたか？ Que ジ Metroid ョイコン Plan を活用 Trilogy. した体感操作や Metroid Plan スティッ Trilogy クを ahora 弾く también. 操作など Se me está rumorando 任天 mucho 堂スイ junto ッ con チ la で生まれ変わ Z. ったゼルダの伝説スカイウォードソード HD にご期待ください。 Ojalá que haya 60 frames, 次が ojalá. 最後の映像になります。ご覧ください。 Ah, Metroid Plan Trilogy. Metroid Plan Trilogy. Metroid Plan Trilogy. Metroid Plan... No, no es Metroid ya. Ya. Va. No va a tirar Metroid Plan Trilogy. Oh, es Splatoon. ¿Qué? ¿Splatoon 3? Es Splatoon 3. Oh, modo historia. Probablemente hay Splatoon diferente. Oh. Cuidado, un Splatoon mundo abierto. Con una buena historia. O Splatoon estilo Monster Hunter. Sí, pues mira, tenía que pecadito que hace gatico. Oh. La Torre ¿qué se llama esa? De cabeza. Es un mundo apocalíptico. Splatoon en Fallout. Y llegó la ciudad. Otra nueva ciudad diferente. ¿Será el Splatoon 3 de verdad? ¡Oh, sí! ¡Splatoon 3! ¡Oh! ¿Cuántos años hace Splatoon 2 salió en 2017? O sea que hace 4 años. Ya ve Splatoon 3. Oh, Splatoon 3. Vaya.
La resolución ha bajado. Está simplemente. Para el próximo año. Va a salir entonces en 5 años. En 2017 que sale Splatoon 2. ご覧いただいたのはスプラトゥーンシリーズの完全新作スプラトゥーン3の映像です。発売は2022年と少し先になりますが、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。任天堂スイッチでは Que se tenga más modo de juego así como se vio en ese mundo así apocalíptico. Quizá tenga más. 今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。 Veo que el mundo de Splatoon en un desierto y en ciudades así construidas y eso. Y meus amigos, aquí en esta parte, ya saben, si les gustó un like, no cuenten, comentario mucho menos. Y nos vemos, se me cuida. No diré, después de dar un 7. No hubo muchas cosas que me interesaran. Hubo una cuanta que sí, pero otra que no. Pero está bien, así que, bueno, nos vemos y se cuidan.